Awami League President Sheikh Hasina, addressing virtually election rallies, asks partymen to work to ensure free, fair and peaceful elections and warns anyone involved in the conflict will not be spared. জনগণের কাছে যাবেন, জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই নির্বাচিত হবে। কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। এখানে কিন্তু কোনো রকম সংঘাত, মারামারি কোনো কিছু আমি দেখতে চাই না। কোনো সংঘাত হলে আমার দলের যদি কেউ করে তাদের কিন্তু রেহাই নাই। BNP avoided elections as there is no scope of rigging votes this time, says Sheikh Hasina, seeking people's mandate once again for continued development and progress. Election campaign continues in festive mood all over the country as aspirants move from house to house seeking vote. Countrymen have waged non-cooperation against BNP, the dummy party, and public wrath awaits them if sabotaging not stopped, warns Obaidul Qadir. BNP leaders falsehood over arson attacks in trains, worse, disgusting and uglier than murder, says Dr. Hassan Mahmood. UNSC struggles with Gaza truce vote, Israel orders mass evacuations. And South Africa are now batting against India, chasing the victory target of 297 runs in the last ODI of 3-match series in Paarl. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I'm Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. দুর্নীতিবাদদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু করতে হবে। এই দুর্নীতিবাদদের কোনদিন সরকারি আইন করে আর দুর্নীতিবাদ দমন করা সম্ভব নয় জনগণের সমর্থন ছাড়া। আজকে আমি বলবো বাংলার জনগণকে 1 নম্বর কাজ হবে যে দুর্নীতিবাদদের বাংলার মাটিকে উৎখাত করতে হবে। আমি আপনাদের সাহায্য চাই। Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina has asked her partymen to work for ensuring a free, fair and peaceful national election on January 7 so that none can raise any question about it. She also reiterated her call to vote for both for continuation of the development. The Prime Minister made the call while virtually addressing the election rallies in Panchagod, Lalmonirhat, Nator, Pabna and Khagrachori together from the Awami League office at Tejgaon in Dhaka this afternoon. The Awami League chief asked her partymen to make sure the participation of the people in the next polls so that they can vote freely for the candidates of their choice. She said participation of the people and the voters in the upcoming election is a must. It matters nothing which party is taking part in the election or not. Sheikh Hasina mentioned that BNP will not participate in the election as there is no guarantee of rigging votes. The Awami League president once again sought vote for her party's electoral symbol boat for the continuation of the ongoing development and transforming the country into a poverty and hunger-free, smart Bangladesh. আবার শুরু করেছে সেই অগ্নিসন্ত্রাস। বাসে আগুন দিচ্ছে, গাড়িতে আগুন দিচ্ছে, রেলে আগুন দিচ্ছে। মানুষের শান্তি দেখলে ওদের মনে অশান্তি জাগে। আর একটা কুলাঙ্গার আছে 2001 সালে সেই হাওয়া ভবন খুলে দুর্নীতি করতো, আর তার পাওয়া না দিলে আর কেউ ব্যবসা পেত না। সেই হাওয়া ভবনের খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত তার শান্তি ছিল না, খেতে খেতে সবই খেয়ে ফেলেছে। আর 2007 সালে মুচলেখা দিয়েছিল কেয়ারটেকার সরকারের কাছে যে আর কোনো রাজনীতি করবে না, এই বলে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। আর সেখানে বসে এখন যত রকম হুকুম দিয়ে নির্বাচন বানচাল করা, আর তারা নাকি গণতন্ত্রের ভোট দেবে। আর যাদের জন্মই গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে হয়নি, ভোটের মধ্য দিয়ে হয়নি, অবৈধভাবে হয়েছে, তারা আবার গণতন্ত্রের ভোট দেবে কিভাবে? কারণ যদি জিজ্ঞেস করি গণতন্ত্র বানান করতে পারবে, মনে হয় বানানো করতে পারবে না। এটা হলো বাস্তব কথা। এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এই সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী সংগঠন হচ্ছে বিএনপি। ভোটের অধিকার আওয়ামী লীগ দিয়েছে জনগণকে, আর সেটা অব্যাহত থাকবে। এবারে নির্বাচন
আপনাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এই ধরনের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ করে কোনো মানুষের ক্ষতি যেন কেউ না করতে পারে, সেদিকে সকলকেই কিন্তু সজাগ থাকার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। প্রত্যেকে জনগণের কাছে যাবেন, জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই নির্বাচিত হবে, কেউ কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না। এখানে কিন্তু কোনো রকম সংঘাত মারামারি কোনো কিছু আমি দেখতে চাই না। কোনো সংঘাত হলে আমার দলের যদি কেউ করে তাদের কিন্তু রেহাই নাই, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় আমাদের করতে হবে। এর যদি ব্যত্যয় ঘটে ভবিষ্যতে কি হবে, বাংলাদেশ শেষ হয়ে যাবে। আজকে যতটুকু উন্নতি করেছি থাকবে না, কারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে, ভোটারের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। কোন দল আসলো না আসলো তাতে কিছু আসে যায় না, আর এরা তো আসবেই না, ভোট চুরির সুযোগ পাবে না দেখে আসে না। বিএনপি আসেই না একটা কারণে, যেখানে ভোট চুরির সুযোগ নাই। যে নৌকা নবীর নৌকা, বিপদে মানুষের একমাত্র বাহন হচ্ছে নৌকা। এখনও রাস্তাঘাট যতই করি বন্যা হলে উদ্ধার করতে নৌকারই প্রয়োজন হয়, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। এই নৌকায় ভোট দিয়ে দেশের মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে। বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাবে, উন্নত সমৃদ্ধ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট সোনার বাংলা ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে দেবো। একটাই লক্ষ্য, নৌকায় ভোট দিয়ে আমাদের জয়যুক্ত করে জনগণকে আহ্বান করব আমাদের আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেন। Election Commission EC has instructed the contesting candidates to abide by the Electoral Code of Conduct. The instruction came as EC meeting with the contesting candidates of constituency and the Dhaka District and Dhaka City Corporation. Dhaka Divisional Commissioner Mohd Sabirul Islam presided over the meeting held at the Election Commission Bhavan in the capital today. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal attended the meeting as chief guest. Briefing reporters after the meeting, Election Commissioner Mohammad Alamgir said the Election Commission has urged the candidates to inform the law enforcement agencies immediately if anyone faces any obstacle in the election campaign. The Election Commission today held a view exchange meeting with the field-level officials of the administration and the law enforcement agencies of the Dhaka zone at its Agargaon headquarters in the capital. Chief Election Officer Qazi Habibul Awal was present in the meeting as the chief guest. Dhaka Divisional Commissioner and Returning Officer Muhammad Sabirul Islam presided over the meeting, while Election Commissioner Muhammad Alamgir, Election Commission Secretary Muhammad Jahangir Alam and high officials of the law enforcement agencies and local administration were present. The Jatiya Party announced its electoral manifesto for the 12th parliamentary polls. Secretary General of the party Mujibul Haq Chunnu read out the manifesto on behalf of the party as its chairman's Banane office today. Speaking on the occasion, Chunnu said Jatiya Party will introduce provincial government system if it is voted to power and form a comprehensive provincial government in 5 years. Jatiya Party's top leaders were present at the function. সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা 1-এর নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা হবে। জেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলিকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। প্রত্যেকটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালু করা হবে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে ঢেলে সাজানো হবে। Candidates of the forthcoming national election are continuing election campaigns at all 300 constituencies. BTV's correspondents report that a festive electoral mood prevails everywhere. Candidates from various political parties, independent candidates and their supporters are seeking votes by going door to door. Kotalipara Awami League and its associate organizations brought out an electoral procession today on behalf of Prime Minister Sheikh Hasina for the Gopalganj 3 constituency. Prime Minister's chief electoral agent, former Secretary Shahidullah Khondokar, was present in the campaign. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary started her election campaign in the Rangpur 6 constituency as the Awami League candidate. She launched the election campaign on Monday afternoon by placing a floral wreath at the portrait of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at Pirganj Government High School and offering ziyarat at the grave
of renewed nuclear scientist M.A. Wajid Mia at Pirganj Shodor Union. Shirin Sharmin Chaudhry held several street meetings and conducted campaigns at Folirbil Mazar, Potni Chora, Shonnashi Bazar, Raja Rampur, Choto Uzirpur under Boro Alampur and Uzirpur Union. Candidates of the Awami League, Jatiyo Party, NPP, Bikolpo Dhara and Independent are conducting election campaigns in the Gaibandha 5 constituency. 14-party candidate Jashod President Hasanul Haq Inu started the electoral campaign in Kushtia 2 seat. State Minister for Disaster Management and Relief Dr. Enamur Rahman last night in separate programs urged the voters of Savar to vote for the boat in the upcoming national election. Awami League Advisory Council member and party-backed candidate Tufail Ahmed yesterday afternoon sought vote in the Bhola 1 constituency. While addressing an electoral meeting in Koshba Pozula Brahmanbaria, Law Minister Anisul Haq said BNP made a mistake by not participating in the election. Deputy Leader of the Parliament Motia Chaudhry yesterday conducted an election campaign in the Sherpur 2 seat. Candidates in the Kumilla 6 constituency are also conducting an election campaign amid festivity. Terming BNP a King's Party, Awami League General Secretary Ubaidul Qadir said people of the country have begun non-cooperation with this dummy party. Speaking at a press briefing in the capital's Dhanmondi today, he said if BNP doesn't stop clandestine attacks, people will put the leaders of the party on trial. বাংলাদেশের প্রথম কিংস পার্টির নাম হচ্ছে বিএনপি। তারাই তো দামি জন্মগতভাবে বিএনপি গণতন্ত্র হত্যাকারী নির্বাচন বিরোধী দল। গুপ্ত হামলা বন্ধ করুন, তা না হলে জনগণ আপনাদের ধরে ধরে বিচার করবে, আপনাদের প্রতিহত করবে, আপনারা গণশাস্তি জন্য অপেক্ষা করবে। জনগণ তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু করেছে অলরেডি। বিএনপি জামাত নির্বাচন বিরোধীদের বিরুদ্ধে অসহযোগ শুরু হয়েছে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে হাট বাজারে যান, রাস্তাঘাটে যান, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক। এর অর্থ কি? বিএনপির ডাকে জনগণ সাড়া দেয়নি। রিমোট কন্ট্রোল নেতাকে জনগণ কখনো মানে না। কর্তৃপক্ষকে বলবো ট্যাক্স আদায় করেন, যাদের ট্যাক্স বাকি, যাদের বিল বাকি, তাদের বিল আদায় করুন। ব্যাংকে যারা লোন নিয়ে পাচার করেছে এদের তালিকা প্রস্তুত করুন, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদেরকে আর কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। Awami League Organizing Secretary B.M. Muzammil Haq, Health and Population Affairs Secretary Dr. Rokeya Sultana, Office Secretary Barrister Biplab Borua, among the central leaders of the party, were present at the press briefing. যে নির্বাচনে যারা স্বতন্ত্র ইলেকশন করবে তাদের আমরা কোনো প্রকার বাধা দেব না, তাদেরকে জোর করে নির্বাচন থেকে সরিয়ে নেওয়া এটা আচরণ বিধির লঙ্ঘন। আবার ইলেকশন হলে নাকি 5 দিনও টিকবে না। মঈন খান আজব এক স্বপ্ন দেখেছে, ইনশাল্লাহ 5 বছরে টিকবে, আর একটা ইলেকশন পর্যন্ত। Awami League Organizing Secretary B.M. Muzammil Haq, Health and Population Affairs Secretary Dr. Rokeya Sultana, Office Secretary Barrister Biplab Borua, among the central leaders of the party, were present at the press briefing. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said falsehood of BNP leader Rizvi Ahmed
is worse than worms of the hill. He said this in response to queries from journalists at a function at the Secretariat today. Climate Change Journalist Forum organized the function to focus on the achievements of Bangladesh in the recently ended World Climate Change Summit COP28 in Dubai. বিএনপি বাংলাদেশে আগুন সন্ত্রাস নৈরাজ্য শুরু করেছে। কিভাবে তারা হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স সহ হাসপাতালের 19টি গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিভাবে তারা সাংবাদিকদের মাটিতে ফেলে সাপ পেটানোর মতো করে পিটিয়েছে, কিভাবে তারা একজন পুলিশ অফিসারকে পিটিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে, এবং সবশেষ নারকীয়ভাবে যেভাবে তারা চলন্ত ট্রেনে আগুন দিয়েছে, সেই আগুনে 4 জন মানুষ এবং একজন মা তার সন্তান সহ মৃত্যুবরণ করেছে। মা তো সন্তানকে ছেড়ে দিতে পারে না, সেজন্য সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছে। সেই অবস্থায় তারা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে, মা এবং সন্তান দুজনে। যেভাবে মা এবং সন্তানকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, আরো 2 জনকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, সেটার সহ আরো বেশি জঘন্য, কুৎসিত, কদাকার এবং সেই সন্ত্রাসের চেয়েও আরো নারকীয় বিভৎসতা হচ্ছে রিজভী সাহেবদের মিথ্যাচার। রিজভী সাহেব সম্পর্কে আমি এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে চাই না, কিন্তু তার যে বক্তব্য সেটির প্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তিনি নরকের কীটের চেয়েও জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন তার মিথ্যাচার। যারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়ে এবং ঘটনার নির্দেশ দিয়ে আবার সেগুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করে, তারা যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের মতো একই অপরাধী। জনগণের দাবি উঠেছে, এই জঘন্য, কুৎসিত, কদাকার, মিথ্যাচার যারা করছে, নারকীয় কীটের মতো আচরণ করছে, কথা বলছে, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শুধু আগুন সন্ত্রাসী না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, এখন সময়ের দাবি। Responding to a query on the upcoming election, the Information and Broadcasting Minister said the polls will be held in a festive mood. ইতিমধ্যে যে পরিমাণ উৎসাহ উদ্দীপনা গ্রামে গঞ্জে তৈরি হয়েছে এবং প্রতিটি আসনে যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে এবং গড়ে প্রতিটি আসনে 7 জনের বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী, সে কারণে নির্বাচন অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, উৎসব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি। যে যত কথাই বলুক, যত চেষ্টায় নির্বাচন বিরোধীরা করুক, ব্যাপক ভোটার উপস্থিতি হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। Earlier, Dr. Hassan Mahmood briefed journalists on the achievements in the climate summit. বাংলাদেশকে সেখানে গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে এবং সেই কারণেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে 2015 সালে চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য আর্থ অ্যাওয়ার্ড, অর্থাৎ পরিবেশ বিষয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য আর্থ অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে সবাই একযোগে স্বীকার করেছে যে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসব। নগর পরিকল্পনায় প্রকৃতির সাথে মানুষের সংযোগ থাকা প্রয়োজন, যেটি আমাদের দেশে নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রকৃতির সাথে মানুষের সংযোগ ঘটিয়ে পরিকল্পনাটা সেভাবে করা হয়নি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। যেই কারণে নগরগুলো ইট পাথরের জঞ্জালে পরিণত হয়েছে। নগর পরিকল্পনা অবশ্যই প্রকৃতির সাথে মানুষের সংযোগ ঘটিয়ে করা প্রয়োজন। শুধু নগর পরিকল্পনা নয়, যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকৃতির সাথে মানুষের সংযোগ ঘটিয়ে করা প্রয়োজন। President of Climate Change Journalist Forum, Kausar Rahman, presided over the function. General Secretary of the organization, Mutahar Hussain, and Principal Information Officer, Shahinur Mia, also spoke. RAB 3 has said that 2 people have been identified having connections with the subversive activities in Mohanganj Express train at the Tejgaon area in the capital. RAB 3 Captain Lieutenant Colonel Arif Mohiuddin disclosed this to the journalists today. He said the 2 people who torched the train are active workers of the opposition party.
Arif Mohyuddin said around 4 to 5 people were identified so far. Their name, identity and photographs were found. They will be arrested within 1 or 2 days. আগামী 7 জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নিয়ে আপনার ভাবনা কি? আমি একদম সকাল ভোট দিয়ে আসবো। ভোট তো আমার অধিকার, যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দেব। ভোট তো অবশ্যই দিব, কারণ আমি আমার দেশকে ভালোবাসি। সবাই একসাথে মিলে আমরা দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারবো। তুমি গেলেই তো চলবে, আমার যাওয়ার কি দরকার? না, চলবে না। তুমি কি জানো আমাদের দেশের মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী ভোটার। আমার ভোটটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তোমার ভোটটাও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি অবশ্যই ভোট দিতে যাবে। চলো ভোট দিয়ে আসি। ভোট নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নাগরিক অধিকার। আপনার একটি ভোটই পাল্টে দিতে পারে দেশের ভবিষ্যৎ। আগামী 7 জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা আমাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করি এবং সবাই মিলে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করি। জনস্বার্থে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। And now international news. The United Nations Security Council is due to vote on a pause in hostilities in the Israel-Palestinian conflict and aid delivery to the Gaza Strip after several failed attempts to agree on the language of the resolution. Members of the UNSC remain engaged in high-level diplomacy in hopes of avoiding another United States veto of a new UN resolution on the delivery of desperately needed aid to Gaza. A draft resolution by the United Arab Emirates called for the return of hostages and a two-state solution for Israel and the Palestinians. Meanwhile, talks between Hamas and Egyptian negotiators ended in Cairo without results after Hamas insisted there could be no new prisoner exchange deal before a final ceasefire. Meanwhile, at least 20,000 people have been killed and more than 52,000 have been injured in the Gaza Strip since Israel began bombarding the enclave more than 10 weeks ago. Gaza's government media office said among the killed, 8,000 are children and 6,200 women. Israel continues its bombardment of Gaza, with latest attacks hitting near hospital in Rafah and on northern Jabalia refugee camp. The United Nations says Israel ordered the evacuation of large areas of Gaza's main southern city. The United Nations Human Rights Office has called for an independent inquiry into allegations that Israeli forces summarily executed at least 11 Palestinian men in Gaza in what it called a possible war crime. The Ukrainian military says it's holding back the enemy in the battle for the eastern town of Avdiivka. The town in eastern Ukraine has been subject to a major Russian attack since October, with Russian troops gaining ground. But in an update on Thursday morning, Ukraine says it's inflicting major losses on the invaders. Ukraine also says it came under Russian drone attack in 12 regions overnight but shot down 34 out of 35 drones. On Tuesday, Ukraine's President Zelensky insisted his country was not losing the war. But with Russia's full-scale invasion almost 2 years old, Ukraine has appealed for more Western help. Kyiv has accused the Kremlin of seeking to terrorize its civilians and destroy its energy facilities in a bid to plunge the country into darkness and cold this winter. Scientists in California shooting nearly 200 lasers at a cylinder holding a fuel capsule the size of a peppercorn have taken another step in the quest for fusion energy, which if mastered could provide the world with a near limitless source of clean power. Last year, on a December morning, scientists at the National Ignition Facility at the Lawrence Livermore National Laboratory in California, LLNL, managed in a world first to produce a nuclear fusion reaction that released more energy than is used in a process called ignition. Now they say they have successfully replicated ignition
at least 3 times this year, according to a December report from the LLNL. This marks another significant step in what could one day be an important solution to the global climate crisis driven primarily by the burning of fossil fuels. Now some other international news in brief. Donald Trump urged the High Court not to get involved right now in the question of whether he is immune from federal prosecution for alleged crimes committed while in office, his latest attempt to delay the proceedings, ideally beyond 2024 election. North Korean leader Kim Jong-un warned Pyongyang will not hesitate to launch a nuclear attack if provoked with nukes, state media said today, while Seoul and its allies called for dialogue without preconditions. The 10 American prisoners freed by Venezuela in exchange for a jailed ally of President Nicolas Maduro have arrived back in the United States in the latest sign of improving relations between Washington and Caracas. An Oklahoma judge has exonerated a man who spent 48 years in prison for a murder he didn't commit, the longest known wrongful sentence in the United States. But the judge found key evidence that would have cleared Simmons' name was not handed over to deep space. Vice President Kamala Harris announced that an international astronaut will be landing on the surface of the moon as part of NASA's Artemis program. The announcement takes U.S. commitment to flying international astronauts around the moon on future Artemis missions. And now weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with partly cloudy sky over the country. Moderate to dense fog may occur over the southern part of the country during the midnight to morning. Night and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. And now sports news. South Africa are now batting against India to chase the victory target of 297 runs in the last ODI of the 3-match series in Paarl. The Proteas scored 62 runs for 1 wicket in 10 overs when report last came in. Earlier, India batted first and scored 296 runs for 8 in their stipulated 50 overs. Sanju Samson scored 108 runs while Tilak Verma scored 52 runs for India. To end the bulletin headlines once again. Awami League President Sheikh Hasina, addressing virtually election rallies, asks partymen to work to ensure free, fair and peaceful elections and warns anyone involved in conflict will not be spared. BNP avoided elections as there is no scope of rigging votes this time, says Sheikh Hasina, seeking people's mandate once again for continued development and progress. Election campaign continues in festive mood all over the country as aspirants move from house to house seeking vote. Countrymen have waged non-cooperation against BNP, the dummy party, and public wrath awaits them if sabotaging not stopped, warns Obaidul Qadir. BNP leaders' falsehood over arson attacks in trains worse, disgusting and uglier than murder, says Dr. Hassan Mahmood. UNSC struggles with Gaza truce vote, Israel orders mass evacuations. And South Africa are now batting against India, chasing the victory target of 297 runs in the last ODI of 3-match series in Paarl. And that's the end of the news. Thank you for being with us. Khuda Hafiz.